Hello, everyone. Welcome to my show, The New Normal with Tina Salem Manzoor. On this show, every week we try to explore a topic about studying abroad in this COVID-19 post-pandemic era that we live in. আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে বিভিন্ন স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি টিচার্স সবার সাথে কথা বলে বুঝবার চেষ্টা করি যে এখনকার নতুন নর্মাল যেটা আমাদের জন্য হচ্ছে তারা কিভাবে বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কি চেঞ্জেস গুলো আসবে, আমরা কি করতে পারি সেটা আমরা জানার চেষ্টা করি। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে স্টাডিং অনলাইন। আমরা তো এখন সবকিছু অনলাইনে করা শিখে গেছি মোটামুটি। উই আর স্টাডিং অনলাইন, উই আর ওয়ার্কিং অনলাইন, উই আর সোশ্যালাইজিং অনলাইন। আমরা এই বছর পহেলা বৈশাখ অনলাইনে করেছি, ঈদ অনলাইনে করেছি, মোটামুটি সবাই ছোটখাটো এক্সপার্টস হয়ে গেছি বলা চলে। এখানে একটা যারা অলরেডি সিস্টেমের মধ্যে ছিলাম আমরা, যারা স্টুডেন্টস স্কুলে পড়াশোনা করছিল বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিল, তারা তো দে হ্যাড নো চয়েস, দে ওয়ার জাস্ট থ্রোন ইনটু দ্য সিস্টেম যে ক্লাসেস অনলাইনে শুরু হয়ে গেছে, আমরা এখন সবাই আমাদেরকে অনলাইনেই করতে হবে। কিন্তু যারা ট্রানজিশনের মধ্যে ছিলাম আমরা বা ট্রানজিশনের মধ্যে আছি, যেমন এবছর যারা এইচএসসিস দেওয়ার কথা ছিল, এ লেভেলস দেওয়ার কথা ছিল, অথবা যাদের মাস্টার্স করতে যাওয়ার ইচ্ছা বা শুরু করার কথা এবছর, তারা আই ফিল যে তারা একটা স্লাইটলি অ্যাডভান্টেজেস পজিশনে আছে, কারণ তারা আসলে সবাইকে অবজার্ভ করার সুযোগটা আছে। দে হ্যাভ এ ডিসিশন টু মেক যে ওরা কি এবছর অনলাইনে পড়াশোনা করবে, ইজ স্টাডিং অনলাইন দ্য রাইট থিং ফর দেম, নাকি তারা অপেক্ষা করবে। আই ফিল যে পোস্ট প্যান্ডেমিক আসলে কোনো না কোনো ভাবে সবাইকে অনলাইনে ইউজ টু হয়ে যেতে হবে, আমরা এই বছর করি কি সামনের বছর করি, কিন্তু তারপরও দে ক্যান অবজার্ভ, দে ক্যান লার্ন ফ্রম এভরিবডি অ্যান্ড দে ক্যান মেক দ্যাট কল যে তারা কি করবে। সো এই স্টাডিং অনলাইন বিষয়টা আসলে কি, এই ব্যাপারে আমরা আজকে তিনজন এক্সপার্টের সাথে কথা বলবো। এই তিনজন এক্সপার্ট অলরেডি দে আর স্টুডেন্টস, দে আর স্টাডিং ইন ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিজ in the world. They have been studying online. So আমরা ওদের কাছ থেকে জানতে চাইবো স্টাডিং অনলাইনটা কি, ওটা কেমন লাগছে, স্ট্রাগলস গুলো কি, কি করা যেতে পারে। আমি যদি কোনো প্রশ্ন করতে ভুলে যাই, প্লিজ সেন্ড ইন ইউর কোয়েশ্চেনস অন আওয়ার কমেন্ট সেকশন, আমরা শুরুতে সেটা ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করব। Let me introduce you to our guests tonight. So we have with us Adeeba Risha. Adeeba is studying at the University of Nottingham. We have Labiba Choudhury. She is studying at Ritsumeikan Asia Pacific University in Japan. Hi, Labiba. And then we have Shahrukh Islam, not Shahrukh Khan. Shahrukh Islam. Shahrukh, I had to do that. I've been a big Shahrukh fan. No, I understand completely. So Shahrukh Islam, he's joining us from Simon Fraser University. So Shahrukh, Labiba, and Adeeba, welcome to the show. Thank you. Thank you for having us. So, Thank you so much. Hello. Labiba, you're with us? All good? Yeah, I'm actually having a little internet connection problem, but I'm trying to fix it. Achha, sure. So আমরা যেটা Can you guys hear me? We'll do a round of introductions. So আমরা তাহলে আদিবাকে দিয়ে শুরু করি। আদিবা, if you could tell us যে তুমি কি পড়ছো, কোন সাবজেক্টে, কোন দেশে আছো? Of course. So I am studying MSc in Environmental Leadership and Management at the University of Nottingham. I've started my master's this September in 2019, and I will be graduating in 2020, hopefully. লাবিবা, তুমি তো মাস্টার্স করছো, তোমার তো অনলাইন শুরু হয়ে গেছে, এই বছর থেকেই তোমার অনলাইন শুরু হয়ে গেছে। Yes, এই বছর থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে। আমার second semester into the course, around February ended দিকেই we started moving online, and March, by mid to end March, we were full on online. So yeah. Okay, so let's find out about Shahrukh. Shahrukh, what have you been doing? Hi, so I'm actually a student of Ritsumeikan Asia Pacific University, like Labiba here. But university I went for an exchange at SFU, Simon Fraser University, যেখানে আমি এখন আছি. So I study accounting and finance at the BD School of Business. I'm a third year student. Our case is interesting because so while in the midst of our semester we had regular classes, and then class করার পর আস্তে আস্তে হঠাৎ করে we started having the COVID-19 issues. Canada-তে মানে ভালোই হচ্ছে, তো ওই কারণে আমরা তাহলে দুইটা পার্সপেক্টিভে জানতে পারবো। So you're an exchange student, so you were studying in Japan, and now you're doing the year in Canada. So we want to find out more about that. I think we have Labiba back on, so let's find out about Labiba, what you're doing. Yeah.
Hi, I'm currently a first year student at Ritsumeikan Asia Pacific University. So I started my first year a spring. Can you guys hear me? I'm Yes, kind of yes, we can hear confused though you. because my internet jamla korche. Yeah. So I started off online. I was supposed to go to Japan in March, but I couldn't because of the lockdown and everything. Flights got canceled. But currently I'm studying BBA and I'm almost done with first semester. Like it's a month left. লাবিবার So ব্যাপারে yeah, আমার একটা জিনিস মেনশন করতে হবে যে লাবিবা ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দোজ স্টুডেন্টস শি হ্যাড এ ডিসিশন টু মেক মানে ওর আন্ডার গ্রাজুয়েট শুরু করবার কথা ছিল মার্চ মাসে যখন বলা হলো যে ট্রাভেল রেস্ট্রিকশনস আছে শি কুডন্ট ফ্লাই টু জাপান সো দে হ্যাড টু ডিসাইড যে whether they could decide যে ওরা এপ্রিলের সেমেস্টার শুরু করবে নাকি ওয়েট করবে and one thing I really liked about Labiba was that right from the get go Labiba said you know I'm not going to wait it out আমার এখন পড়াশোনা শুরু করে দেওয়ার কথা so আমি আমার পড়াশোনা শুরু করে দিব I thought that was very brave of her ওর একদম ফার্স্ট ব্যাচ thank you. she could have chosen যে না আমি এখন করবো না আমি পরে করবো but she didn't do There that was an option to defer, but like I was like, I want to start off joldi. আচ্ছা আমরা একটু তাহলে এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে কথা বলি আদিবা so how has it been like just tell us how it started কখন থেকে অনলাইন শুরু হলো তুমি কি Uh, বলছিলে so initially, because I only had a semester here, and that those 3 months were the time when Ami actually used to hochilam to things around me, how things work. Because I did my undergrads back in Bangladesh, and it's very different than how it works there and how it works here. So trying to grapple through even the libraries and the IT system, even submitting my assignments online in right Turnitin and Moodle. it's a learning process পুরো জিনিসটাই একটা লার্নিং প্রসেস হ্যাঁ, ওই 3 months পিরিয়ডটা truly আমার লেগে গিয়েছিল to understand how it works. And then once I got the hang of it, things started to change again. So then I got introduced to Microsoft Teams. So আমাদের classes গুলো সব Microsoft Teams এ হয়. And so ওইখানে the good part was what University of Nottingham did is ওরা first থেকে একটা grace period দিয়েছিল যেখানে we learned how to operate Microsoft Teams and how to operate different tools. And there was also another segment called pastoral care where students could ask any questions, even if it's the most informal of questions, they could ask it. And there are private tutors who, other assistants there, it was so very nice of them to just email me personally and say, I know things are not great in Bangladesh. How are you doing? How are you coping? Where are you now? That made me feel really good because as an international student, when you're living abroad, and you're in a lockdown and you can't even meet your friends, let alone your family, you can't even go out of the house. Yeah, I think just So to have that, to talk with someone, whatever you're going through, just to share that, I think that's yeah, definitely wonderful. yeah. And the fact that someone bothered, to message someone who's my teacher, bothered to message me like that. I think এই That was- সাপোর্ট সিস্টেমটা যে কোনো বাইরের ইউনিভার্সিটির এই যে একটা অ্যামেজিং সাপোর্ট সিস্টেম ওরা তৈরি করে যারা আসলে দূর দূর থেকে এত বিকজ এভরিবডি ইজ ইয়াং মাত্র শুরু করছে ফ্যামিলি ছাড়া এই সাপোর্ট সিস্টেমটা is really amazing যেটা বাইরে আছে but অনলাইনের ক্ষেত্রে you didn't miss that when you had that support system online Yes, definitely. So ওইটা in fact একটু increase করে দিয়েছিল ওরা. So before things moved online, we had the option to go to our teachers ourselves, right? But when we moved online, they made sure that they have a segment every week or once every 2 weeks so that we can interact ourselves. Even if we didn't want to say anything, we could just say hi. right And socialize করে online এর ক্লাসে দেখা হচ্ছে না yes, exactly. And classes were relatively smoother. I would have to say that Nottingham made a very good move in terms of getting students used to going online and transferring everything online, asking questions online, because some of these things are fairly new to us. So right it was transition to us. আমরা সবাই তো শিখছি মানে একদম Of course. সবার জন্য শিখার প্রসেস লাবিবা তোমার জন্য কেমন ছিল বিকজ তুমি তো যখন এক নতুন শুরু করলে ক্লাসেস তোমার ওরিয়েন্টেশন তোমাদের তো সবকিছুই অনলাইনে হলো লাবিবা কি আছো আমাদের সাথে আচ্ছা আমরা maybe Shahrukh why don't you jump in Right, so exactly ইমাত্র যে বললো যে they had a good transition period and মানে university থেকে they have been like asking questions যে সব ঠিক আছে নাকি না and trying to get this feel of the situation আমার ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়েছে so
again, I'm যেহেতু exchange এসেছি, so the exchange coordinators at Ritsumeikan Asia Pacific University and the admissions team and everybody sort of like checking in on me যখন এখানে COVID-19 শুরু হয়, saying that Shahrukh, so in Japan you say san after every name, so they're like, Shahrukh san, are you okay? Is everything all right? You know, do you have insurance? Do you have this? Is everything great? You know, are you taking your medication? Blah blah blah. So there, I mean, I was honestly surprised, and I felt really good. They're caring for students who are abroad and who are sort of stuck. For classes, I would say SFU had a really smooth transition because everyone sort of uses an online portal to do homeworks, to do assignments and everything. So it can be আমাদের একটা demonstration হয়ে গেছে already কিভাবে video call, video chat, classes করতে হবে. But we started using Zoom for this semester and the previous semester. ওটার পর থেকে sort of like there's many professors just who are not that tech savvy. ওই কারণে they had a slower grace period, but otherwise সবকিছু খুব ভালো মতোই হচ্ছে. And yeah, I mean it was smooth sailing so far. Okay, so transition to smooth ছিল Labiba. I think I see that you're back with us. So তোমার কি অবস্থা ছিল বলো, তোমাদের তো orientation হলো মনে হয় প্রথমে? Yeah, so আমাদের প্রথমে ক্লাস স্টার্ট হওয়ার কথা ছিল 22nd April, but ওটা হয় নাই, পরে it got shifted to May. So আমাদের সেমিস্টার ইউজুয়ালি 4 মাসের হয়, কিন্তু সেমিস্টারটা এখন হচ্ছে অলমোস্ট 3 মাসের, মানে 3 মাসের একটু বেশি। So orientation was good, and also the teachers, they're so amazing. Like sometimes আমাদের ইন্টারনেটের ঝামেলা হচ্ছে, or if I'm not understanding something, they take me আলাদা করে জুমে ব্রেকআউট রুমে and আমাকে এক্সপ্লেইন করতে বা সো মানে অনেক সাপোর্টিভ টিচাররা। আর যদি আমার মাঝে মাঝে একটু লেট সাবমিশন হচ্ছে, given the situation, সবসময় হয় না, and they're very understanding. So that's something which I really appreciate from the professors. মানে pastoral care, I think that's what's coming up. সবার ওই সাপোর্টটা খুব ভালো ছিল, যে সব ইউনিভার্সিটি Like given the situation, they're being super supportive. আচ্ছা, তোমরা কি ক্লাসের সময় কি করো? সবার মানে ক্যামেরা এবং অন থাকতে হয়, রাইট? মানে দ্যাট ইউ আর ইন দ্য ক্লাসরুম। সবার ক্ষেত্রে কি তাই, যে মানে মানে এখন যে কোনো ধরো মাইক্রোফোন চাইলে অন করা যাচ্ছে, বাট তোমাদের কি ক্লাসের ক্ষেত্রে তো ক্যামেরা মাইক সবই তো অন রাখতে হয় নাকি? নাকি you can just tune in? কি অবস্থা? You can choose what you want to do, but a lot of people prefer not to. ঘুম থেকে উঠে ক্লাসে করতে বসছি হয়তো, I don't want to be on camera at that time. মাস্টার সবাই It depends actually. কয়েকটা ক্লাসে আমাদের করতেই হয়, লাইক কয়েকটা ক্লাস স্পেশালি জাপানিজ ক্লাসগুলোতে করতে হয়, কিন্তু যেমন মার্কেটিং যেগুলো অনেক বড় ক্লাস, যেখানে 120 জন মানুষ বা 90 মানুষ আছে, তো ওই ক্লাসগুলোতে মানে আমরা বন্ধ করে রাখি। But Japanese foundation classগুলো, because just I don't feel like an professor with দেখেও না, because এত মানুষ। You have that option আর কি। So yeah, I have an option. So camera on করে দিলে মানে I mean মানে আমাদের এখানে তো I mean there's people don't want to show their what's going on because এখানে মানুষজন breakfast বানাচ্ছে and they're doing class, and মানে it's like কোনো problem নাই because মানে এত just there's so many students in the class, video রাখলে bandwidth এর problem হতে পারে, and then so many problems are there, connection issues, just like you were having right now. So অনলাইনে যারা পড়ছে মানে ক্লাসে যে রেডিও হওয়া লাগবে না, you can just করতে হবে just get up, কম্পিউটারটা অন করে ফেললেই তো হয়ে গেল। মানে I've seen people যে আমি এখান থেকে let's say downtown যাচ্ছি, bus ride এ ওদের একটা ক্লাস হচ্ছে, so they're on the phone app and they're doing Zoom classes, which is great. Yeah, I did that too. একদিকে আমি চিন্তা করছি কানাডার মতন দেশে যেখানে উইন্টার অনেক স্ট্রং, মানে ফল বা উইন্টারে তাহলে কোট টোট পরে ক্লাসে যাওয়া লাগে, অনলাইন ক্লাসে তো ভালো, তাহলে you can just 100%. So ক্যানাডা যদি কেউ শীতের কথা চিন্তা করে, that is something I would say, তাহলে এখন থেকে অনলাইনে এই উইন্টারে পার করে দিতে পারবে ফল আর উইন্টার ক্লাসেস অনলাইনে করে। That's a good thing. Microsoft Teams এ দেখলাম একটা ফিচার আছে, raise your hand, so you can press that button and then your hand is raised like online, and then they wait for you have to wait for the teacher to call you, and then you can say something. Right, মানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে you can still interact, right? তুমি চাইলে বন্ধ করে রাখলে, বাট ওই ইন্টারাকশনের ইয়েটা like আমরা যে জুম ইউজ করি ওখানে raise your hand আছে, yes no, তারপরে go slower, like অনেক অপশনস আছে, so it's quite interesting, like because বড় ক্লাস গুলোতে like বলে যে তোমার মিউট করে রাখো, because সবার যদি আনমিউট থাকে তাহলে তো আওয়াজ হলে অনেক ঝামেলা
রাখা হয়। So we usually mute it, বা প্রফেসররাই মিউট করে রাখে, and then আমরা যখন কিছু বলতে হয় তখন আমরা we raise our hand and প্রফেসর unmute করলে we can talk. তোমাদের ক্ষেত্রে যেমন তোমাদের তো বাচ্চা কাছে নেই, আমার যেরকম বাচ্চারা আছে, তো অনেক আমি তো বাচ্চাদেরকে আপাতত অন্য বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি, এখন লাইফের মধ্যে হয়তো চলে আসছে, সো আই গেস দ্যাটস এ গুড মিউট করে রাখাটা ইয়েটা। আচ্ছা, I feel that মোটামুটি you are all pretty savvy with online and it's going well for you guys, but we would also like to know the struggles কি ছিল, এক এক করে যদি তোমরা একটু বলো যে I'm sure struggles ছিল, right? মানে it's something new that you're getting used to, so struggles কি ছিল একটু বলবা? আমি just first বলে ফেলি। I think সবচেয়ে first issue ছিল যে I think মানে in-person classes there's this sort of focus you have, sort of attention তুমি যেটা টিচারকে দিচ্ছ, প্রফেসরকে দিচ্ছ, and just the atmosphere created, it helps you study, gets the content inside you. But when you're doing online classes, of course, বাসার comfortable, you're sitting on the bed, যে situationই হোক, I just feel like পড়াশোনাটা is it on the same degree or the same level of concentration? Are you getting that much content? Are you learning? Are you studying that well? So that's a big question. মুডের কথা যেটা বলে আর কি, মানে বাসায় তো আর অফিসের ওই ফিলটা তো আসে না, মানে অনেক চেষ্টা করে ওটাকে, হ্যাঁ রাইট, সো ওইটা একটা স্ট্রাগল ডেফিনেটলি। রাইট। লাবিবা, তোমার কি কোনো স্ট্রাগল ছিল? ইন্টারনেট স্ট্রাগল ছিল? ইন্টারনেট স্ট্রাগল ছিল অনেক। বেসিক্যালি whenever it rained or something, আমার ইন্টারনেট অনেক বাজে অবস্থা হয়ে যেত। So sometimes এরকম ক্লাসের মাঝখানে I would leave and then I would like or usually line use করে, so আমি আমার ফ্রেন্ডসদের বলতাম যে can you please tell professor that আমার ঝামেলা হচ্ছে, and professors অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতো। Sometimes যেরকম যেটা হলো বড় ক্লাসগুলোতে I would usually sleep in my bed and listen to professors, and it's just তখন হলো just sometimes I hope no one watches this from a university, then I might get into trouble. Yeah. But বড় ক্লাসগুলোতে এটা করতাম, তো তখন মাঝে মাঝে যেটা ভাইয়া বললো কনসেন্ট্রেশনের ঝামেলা, because I'm just chilling in my bed and listening, but ওইভাবে প্রসেসটা হয় না, and human interaction I think is very important while classes, and ওইটা keeps you on a hook, or like because you're more conscious, you have your teachers and you have people around you, so আরো করা, তারপর নোট টেকিং এন্ড এভরিথিং, এন্ড এখন তো সবকিছু প্রেজেন্টেশন সব দিয়ে দেওয়া হয়, তো ওইভাবে নোট নিতেও ইচ্ছা করে না, so there's that. আদিবা, তোমার কি ছিল? I have a lot of struggles. I can think of so many. But I agree with both Shahrukh and Labiba. First thing first, if you talk about technical though, I think being people who from this generation who are used to using a lot of gadgets and that, ওই হিসাবে আমাদের হয়তো technical struggle টা একটু হয়তো relatively কম হয়েছে, but it was minimal. কিন্তু the thing is, ওই যে মুডটা নেই, we don't see our teachers in front of us, we are not aware of our own actions. ধরেন আমরা ক্লাসের মধ্যে অন্য কিছু করলে তো স্বাভাবিকভাবে everyone's watching, সবাই দেখতে পাবে, you cannot do that. So whereas here we have the liberty, so easily না distracted হয়ে যেতাম, এখনো হই আমি। And then যেটা I told you earlier as well, আপু, যে Netflix দেখো না তো ক্লাসের মাঝখানে? না দেখি না, খুব ইচ্ছা করে। And then you have the option to not go as well, because the class is being recorded. You think, acha ami recorded to hocche, ami pore dekhe ni, hoyto kichu ekta korchi right now, okay I'll listen to it later, but then pore na ঠিক করে হয় না। Then there's the fact that ওই যে ক্লাসের মধ্যে আমাদের যেটা হতো, আমাদের অনেকগুলা interactive sessions ছিল, so we used to bounce ideas off of each other, so অনেক স্টুডেন্টস গুলো অনেক interactive ছিল, একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতো, অনেক এক্সারসাইজেস দিত, কতগুলো অ্যাক্টিভিটিস দিত within the class, যেগুলো এখন হয় না because সম্ভব না এটা করা actually online. So ওগুলো I truly miss those, because ওগুলা থেকে আরো না লার্নিংটা একটু বেটার হতো। ওগুলা I think first semester ফিডব্যাক গুলো ইউনিভার্সিটির জন্য খুব কাজ করবে, ওরা ভেবে এই ফিডব্যাক গুলো নিয়ে নেক্সট গুলাকে they will try, যখন blended learning হবে I'm sure they will try to incorporate these in. These are very good feedback. Yeah. We will also, our কোনো struggles ছিল?
I suppose আমার হয়তো concentration অনেক struggle even now. So being a person who cannot stay indoors for longer than 24 hours, it's very difficult for me to stay in, not go out, not meet any people, and at the same time focus on my studies and Oh my God, I perform. think this has been a learning curve for everyone. Yeah. I know for a fact that our প্রত্যেকটা assessment has been affected because I know আমার focus ছিল না, আমার concentration ছিল না full on. I couldn't. মানে একটা paper আপু I probably read it 5-6 times, but that's all. I just read it. মাথায় কিছু ঢুকে নাই। I think সবারই কাজের ক্ষেত্রে সবকিছুর ক্ষেত্রে মানে ওই যে মানে এই সিচুয়েশন থেকে ডিল করে মাথা ঠান্ডা রেখে যে না মানে নিউ নরমাল যেটাকে বলে কি নিউ নরমালের সাথে অ্যাডজাস্টেড হওয়াটা তো অফকোর্স দ্যাটস বিন আ স্ট্রাগল। তো তার মধ্যে তো সবই করতে হচ্ছে মানে কোনো কিছু তো থেমে নাই। You're doing everything again but you're like inside. Yeah, and then there's the fact কি আপু আমার যেটা হতো, so let's say I'm not studying but I'm cleaning my room or I'm cooking or I'm doing something else, I didn't even feel guilty about it that I'm not studying because I'm getting work done, you know. I'm not Netflix and chilling, I'm getting my work done. So guilty ও লাগে না, কাজও হচ্ছে না, কিছুই হয় না ultimately. But hopefully I think by now I think we have all become experts. মানে লাস্ট 3 মাস বাসায় থেকে আমার হচ্ছে ফার্স্ট আমি যেদিন বাইরে গেলাম মানে আমার মানুষজন দেখে কিরকম মানে স্ট্রেঞ্জ লাগছে মানে মানুষকে দেখে এরকম মানুষজন দেখলে স্ট্রেঞ্জ লাগছে যে ওর আর এখন তো কেউ ইউ ক্যান নট ইভেন স্মাইল এট ইচ আদার রাইট ইউর অল সো ওই স্লাইড নোটস গুলো ওই কমিউনিকেশন ওই জিনিসগুলো তো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সো আমাদের ইন্টারাকশন আসলে বাইরে গেলেও ইন্টারাকশন ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে people move away from your path. হ্যাঁ মানে দূরে সরে যাচ্ছে করছে আচ্ছা এই অনলাইন স্টাডির ক্ষেত্রে সোশ্যালাইজিং এর ব্যাপারটা কি ছিল এটা আই উড লাইক টু নো যে আই নো যে ক্লাসে তো অনেক কিছু ইউনিভার্সিটিজ মনে হয় যে আলাদা আলাদা সেশনস করেছে না জুম পার্টিস অর মানে হাউ ডিড ইউ মেক আমাদের যেরকম সো বেসিক্যালি আমরা তো ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট ওদের ইনস্টাগ্রামে একটা হ্যান্ডেল আছে লাইক APUR, so you can actually talk to other people. So there was this club activity. So ওখানে যেটা করা যাচ্ছিল ওখানে if you want you can present yourself like basically how you're doing everything like তোমার ব্যাপারে so I kind of volunteered for that and আমি ওখানে যে ইয়ে করেছিলাম I presented about myself যে about different things what I like my hobbies and ওইটার পরে we had this Zoom session if anyone was interested to talk to me they could like talk to me আমার Zoom session or they could knock Instagram amake and a lot of people did come up and we talked about different things our hobbies and everything and that's how I think I made like few friends otherwise emni friends jara mane friends na mane jara classmates ache they're very interactive as well amader special group ache line e ba Facebook e we talk but they're doing things that activities jano different students they can connect আমাদের extracurricular activities গুলো হচ্ছে সব zooming হচ্ছে once a week or something so if you're interested to join any club you can join through Zoom okay তাহলে তো মানে একটা অ্যাসপেক্ট ক্রিয়েট করেছে where you can meet new people because নতুন শুরু ফ্রেন্ডস বানাতে পারছো that's a good thing what about the other আমাদের socializing এর ক্ষেত্রে এটা কেমন ছিল I would say it's similar to what just Labiba just said যে মানে Zoom party organize হচ্ছে and there's মানে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক week there's events created by SFU যে you know let's have a Zoom marshmallow barbecue session or you know let's have a this party that party and everyone's doing it on Zoom and if you want to join just you know have fun and মানে এখানে the good thing here is that everyone's mixed and there's this lack of social interaction in our daily lives right now so Zoom particularly I see a lot of people excited they're like you know talking and like so hey what's your name at least that's I mean some sort of social aspect is still there কি যে at least interact করতে পারছো লাবিবা ইউকে তে তোমাদের ক্ষেত্রেও কি তাই ছিল UK it was not
similar. We did not have Zoom parties because I think that feature is probably not available in Microsoft Teams. But what we did have was university থেকে arrange some of the mental health and well-being events. তারপর একটা sports event থাকে every Wednesday. What they do is, train with your trainer. So this guy comes on live. He's obviously a trainer, and then other people who want to join in joins with him. There's another part called active rakha ওরকম টাইপের yeah also way of socializing আছে okay yeah. And there was also pastoral care. I think I spoke about it earlier as well. So so we have private tutors for each course. So you can go to your private tutor for any query you have, any problems you have with your course. You can go to your private tutor. So that private tutor asks you questions, gets update from you what's going on, tries to keep the pastoral care group going by asking everyone to interact. So there's just interaction there. That's good, right? Some aspects. Shahrukh, we have a question for you. Right. So the question is, this is what they want to know is there are rumors around international. Let me show the question on the screen as well. That there are rumors around international students that they're in a very helpless situation abroad. All three of you speak of a good support system offered by all the universities. You're currently in Canada, Shahrukh. So what's your opinion? That's a very good question. I think for many first-year students, jara let's say ashbe notun bhai mane that's a big question because since everything is online, how do you properly get support from your university, from your teachers, from your friends? The one thing I would like to say is since I'm sort of like APU সাথে টাচে আছি and also SFU right now, so I can say that মানে কোন রকমের let's say আমার কোনো mental health এর কোনো issue যদি হয়ে থাকে, or I'm curious যে আমি এখন কি করতে পারবো, আমার কি কি options আছে. They have opened up so many different groups, so many different ways for us to communicate our concerns to the university. SFU, for example, কয়েকদিন আগেই the international student services আমাকে যোগাযোগ করলো, like they sent me an email. They said if you need any help with your studies, with your financials, with just getting used to life in Canada, please let us know because we're here full time to support whatever needs you have. So এখানে একদিকে আমি বলবো যে they're helping out a lot. And the other thing is যে Ritsumeikan Asia Pacific University, even though I'm not there right now, ওরা আমাকে actively support করছে যে কোনো ইস্যু নিয়ে. সো আমার যদি কোনো রকমের এখানে ইন্স্যুরেন্স ছিল না কিনা আমি একটু আগে বললাম যে they have insurance or not, they're actively asking questions যেটা আমার well being affect করছে directly. So you felt even in Canada when you were supported? 100%, yeah. So that support system is there. So that's a good thing. Acha. Now we have a question for everyone. I think এটা আমারও অনেকবার আমার মাথায় এই কোয়েশ্চেনটা ঘুরেছে, সেটা হচ্ছে যে হাসিব জুনা কোয়েশ্চেন করেছে যে ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন যেটা, ইভেন দো ইউনিভার্সিটিজ তো ফিস তো পুরাটাই নিয়েছে, বাট সব রকম ওই ফুল এক্সপিরিয়েন্স তো স্টুডেন্টরা পায় না. So what's your opinion about that? The question, I've given the question on screen as well. Feel free to jump my university. For my university ওরা একটা যেটা করেছে যে Ritsumeikan Asia Pacific, but ওদের যে main Ritsumeikan Foundation, ওখান থেকে for all the students they gave around 2.5 billion yen এর মতো ওরা একটা like donation দিয়েছে. So each student we are actually getting fund মানে এখন যারা জাপানে আছে, and when I can go to Japan I can apply for that as well. So so ওইগুলো কিছু আছে, এবং also my friends yeah, you have to apply for it and you can receive it. Also government is also giving অনেক রকমের fund because আমি শুনেছিলাম almost 1 লাখ ইয়েনের মতো পেয়েছে আমার অনেক না সবাই I think পেয়েছে জাপানে. So ওইটা আছে, তো এইভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে. But এখন they're actually looking forward মানে APU তে যেটা they might be giving more financial support. I don't know about other units, but this is something which I really appreciate জাপানে হচ্ছে. So তোমার ক্ষেত্রে তাহলে উল্টা হয়েছে, তুমি ফি দেওয়ার পরও তুমি আবার এক্সট্রা সাপোর্ট পেয়েছো। বাকিদের কি ওপিনিয়ন ফুল পেমেন্টের ফিটার ব্যাপারে? So what University of Nottingham did is accommodation, because UK তে generally accommodation এ আসলে সবচেয়ে largest chunk of money টা চলে যায় on accommodation. So what they did is
a lot of students moved out, a lot of international students went away. So what they did is ওরা university accommodations ছাড়া ওরা সবাই বলে দিয়েছে anyone who's moving away, they don't have to pay for the rest of the term, whereas the private student accommodations here, they're still charging. I have friends যারা private student accommodations এ থাকেন, they have paid till September, but they're not staying there. University 1 year যদি 1 year contract থাকে, but they let you get out of the contract. Yeah. I think that's a big financial It is. It definitely is, because a lot of the Europeans, I think Hasib's question was about universities all around the world. I think a lot of the Europeans who are here, who used to be here, they've all left the moment lockdown announced. So ora jawar, this was a big opportunity for them to reduce some of their expenses or save some of their expenses. So Shahrukh, any opinions? Again, similar situation here. University, of course, they're providing a support to sort of get yourself online. So they're providing let's say a large sum of money jodi amar kono laptop issue hoy, net issue hoy, so I can fix everything, resolve everything, and then get online. Also ekhane to government theke studentদের অনেক রকমের সুবিধা দিচ্ছে, as we all know, so they're providing a lot of financial help to many students. So ওটা তো আছে, but mostly at university they're helping out every way they can, and I think next semester there's also some sort of financial help plan, but I don't know the details yet, so hopefully. Oh, another thing I remember, that there's also a student loan. So they have student loans here, and you have to apply for it, obviously, documents দিয়ে, and এটাতে 0% interest. জিয়াপু? International student এটা নিতে পারছে? International students এটা নিতে পারছে। So 0% interest and একটা period আছে, এই period-এর মধ্যে return করতে হয়. So that's useful as well. That's very useful. তাহলে Hasib, hopefully some clarity আসছে, because I feel university expense wise, so they still have all the maintenance, ওদের salaries দিতে হচ্ছে, buildings maintain করতে হচ্ছে, they all have to do that, plus additional expenses করতে হচ্ছে যে অনলাইনে যাবার জন্য। So I think ওদের expense wise তো আসলে কমে নাই। So I guess ওই দিকটা মাথায় রেখে probably ওরা ওইভাবে fees হয়তো না কমাতে পারলো, maybe they're going to give additional services to make up for other things that they're missing out. I think ওরা এভাবে rationalize করার চেষ্টা করছে অথবা। আরেকটা question আমি পেয়েছি, সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ ওয়ার্কের কথা জানতে চেয়েছি, যে তোমরা যেরকম আগে গ্রুপ ওয়ার্ক করতে, এখন অনলাইনে গ্রুপ ওয়ার্ক কিভাবে করে করছো, গ্রুপ হচ্ছে কিনা গ্রুপ ওয়ার্ক? আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যেমন গ্রুপ ওয়ার্ক হচ্ছে, লাইক এভরিডে উই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ গ্রুপ ওয়ার্ক অর পেয়ার ওয়ার্ক। তো ওখানে যেটা জুমে আমরা ইউজ করি, উই হ্যাভ ব্রেকআউট রুমস। সো ওখানে আমরা হলো আমাদেরকে প্রফেসররা একসাথে করে, যেমন আমি কারেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং উইথ আমার ইন্ট্রোডাকশন টু মার্কেটিং এর ক্লাসে, আই এম অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং উইথ মোস্টলি third year and second year students, and I'm like the only first year student there. So ওখানে যেরকম সবাই সব ডিফারেন্ট জায়গায়, কয়েকজন জাপানে, কয়েকজন থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, and আমরা ওখানে we're just working from home. আমরা একসাথে ডিসাইড করে নেই, we have group chat, like পরে we decide যে কবে মানে কে কি করবে, and then we meet Zoom and then we collab our work, and that's how we are doing. We already did one presentation also এইভাবে করে. Oh, okay. So in person now you're still doing that আর কি তাহলে ওই জিনিসটা? Yeah, exactly. And it's actually giving us a way to interact with students, because we cannot do it like okhane je. So it's actually group work to onek help korche to talk to people. Like after we're done with the group work, we usually talk about like how's everything going, tumi koon deshe acho, ba time ki, internet connection kemon, social space. yeah. Labiba, so Adeeba, Shahrukh, so আমাদের in my course specifically, so অন্যান্য কোর্সে probably এখনো group work হচ্ছে, but আমার কোর্সে specifically যেটা হয়েছিল, they asked us, do you still want to continue with the group work, and most of the students said no, we don't. So আমাদের ফিডব্যাকটা নেয়ার পরে তখন তারা গ্রুপ ওয়ার্কটাকে ব্রেক করে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট করে দিয়েছিল, because our group work actually involved going into the field and collecting some data. এরকম কিছু গ্রুপ ওয়ার্ক ছিল যেটা would have been impossible to do. So ওই জন্য আমাদের গ্রুপ ওয়ার্ক গুলা became individual assessments. তোমাদের ক্ষেত্রে মনে হয়, I think the guest speakers or the interaction that you had, I think ওইটা probably এটা থেকে switch করে ওই focusটা was a better way of it. It was. So আমাদের generally আমাদের কোর্সে
ওরা every now and then guest speakers আনতো, so there were people coming in from different fields and giving their input into what my degree is on, and ওইটা was one of the best parts about my degree. So I was glad that even though আমরা online move করেছি, তাও we had a lot of guest speakers coming in from various different areas, and they were still speaking and sharing their knowledge with us. So ওই পার্টটা was not affected by COVID. অনলাইন স্পিকার্স আনার সুবিধা হয়েছে, অন্য সময় তো ক্লাসে আনতে হবে ওই সময় দেখা যায় যে যার বাসায় বসে Physically ওরা আসাটাও difficult. So we had speakers from America, we had speakers from Colombia. এটা নেটওয়ার্কিং এর জন্য খুব ভালো, হ্যাঁ না? লিংকডইনে you can interact with all আমার ক্লাসে ছিল, Yeah, it's very good for networking as well. So that's always a good thing. Shahrukh, do you have any group projects at SFU? For the group projects, আমার বেশিরভাগই was finished before COVID-19 started, so আমার এসব নিয়ে কোনো issue হয় নাই. But I did see that যেসব courses এর মধ্যে they had group work during the Zoom issue. So they asked again, do you want to continue the group work or not? And so যেগুলো বলেছে যে like majority decision was not continue. So what they did was they changed the group assignment into individual assignments এবং পুরো marking scenario-টাই বদলে দেয় to make it easier for the students. So many people submitted documents or the presentation by themselves. So. But they wanted to adapt to the system. Like, কে কোনটাতে comfortable feel করে, because I feel যে individual comfort levelটা, মানে ওরা যে এটাকে acknowledge করে এবং এটাকে address করে জিনিসটা করার চেষ্টা করে, ওইটাই সবচেয়ে amazing লাগে আমার কাছে, যে সবাইকে বুঝিয়ে না, একটা যে চাপিয়ে দেয় না যে না তোমাকে এটা এখন করতে হবে, এটা চাপিয়ে দেয় না, এটা যে এই level of এটা যাদের মধ্যে আছে। I think এই ইস্যুটা এই year specifically অনেক important, কারণ I think মানে 2020 has been crazy from the beginning. তো ওই কারণে অনেক universities, professors, everyone's এখন খুবই lenient. So if you make a mistake or something or একটু overlook করে, আচ্ছা it's fine, next year. So এখন মানে যেসব কোর্স একদম পারে না মানুষ, I think we should select that course যাতে leniency করে ভালো মার্ক পাওয়া যায়। কঠিন কোর্সগুলো এখন নিয়ে একটু ইজিয়ার হয়ে যাবে, দ্যাটস এ গুড হ্যাক। যে কঠিন লাবিবা যেরকম যে কি বলে মার্কেটিং এর তো কোন ইয়ার কোর্স নিয়ে ফেলেছে অলরেডি, যেটা মানে it's usually first year student এর নেয় না, you can take it first year but usually to do like I didn't know, I actually wanted to take it because আমার অনেক ইন্টারেস্ট ছিল মার্কেটিং এ প্রথম থেকে, and I didn't want to take maths because আমি maths অনেক weak and I didn't want to do maths online. Maybe that would be a good option, but জানি না। but হ্যাঁ, আমার এখন মানে ভালো লাগছে ক্লাসগুলো করতে। Okay, it's just I hope that ওখানে থাকতে পারতাম, because it's like I'm here staying in Bangladesh, I'm also like living a double life, but I cannot enjoy any, like I cannot give time to any of them properly, because okhane first semester is supposed to be I'm gonna be socializing, meeting people, like okhane other I think Shahrukh bhai obviously knows other je hoy je like every weekend they have something or the other, even though they're trying to do via Zoom, but it's not the same, you know. No, absolutely, মানে of course, মানে এই face to face interaction তো এটা কেউ নিতে, online তো you cannot get the full year of it, but you just have to make the মানে try to make the best of the situation you're in. This brings me to the like sort of the important question of this show, and somebody has already asked that as well. Is it worth it? A online study করা, because আমরা এই শোটা আজকে করেছি তাদের জন্য যাদের আসলে ফোর্স করা হয়নি, যে who can still make that decision যে অনলাইন করবে কিনা, so they want to know যে what you think, is it worth it to do online or what do we do? I feel like even if it's not that worth it, but it's the new normal, as the source suggests, right? It's the new normal, so we have to go on board with this, I guess. Like aste aste shobai used to hoye jabe, because most likely next semester এইভাবে online হবে, so I think we have to get used to of the situation. মানে blended learning হয়ে যাবে পুরোপুরি, আসলে আমার মনে হয় next 1-2 বছরে পুরোপুরি আমরা maybe we'll never get back to what we had before. It's a scary thought, but I think that is what is. So Adeeba, what do you think? Is it worth it? Tomar microphone mute kora.
Sorry. I suppose it's also a matter of priorities, Apu. For example, some people would not, like Laviva herself, some people would not want to let go of a few months or a year Right. and, kind of backtrack or put their life on hold for a year or 2 years, because honestly, the worst thing about this virus is that everything's so uncertain. We have no idea when it's going to end. We have no idea if the end is even near. So to put it on hold, this will have repercussions in the future. So for me personally, if I was to choose at this point whether I'm going to start my degree this year or not, I would choose to start it, even if it was online, even if it would not give me the full experience. I don't want to risk it. Absolutely, and that's what I believe too. Because, like you said, you cannot stop living. মানে আমার Hmm. রুহাম এই কথাটা খুব ভালো বলে যে তাহলে তো কফিনের মধ্যে ঢুকে বসে থাকতে হবে। You want to keep yourself We just have to adapt. করবো না, because you cannot, when life has to go on, যেটা যেই and the best thing about is that just embrace করে নেওয়া, whatever situation we are in. If you keep an open mind, যে না, this is what's happening, this is the present now, and I'm in it, and I'm going to make the most of it. আর if you keep a closed mind, যেমন ধর if you চিন্তা না আগে ওরকম ভালো ছিল, আগে এটা করতে পারতাম, ওইটা চিন্তা করলে তো আর আগাতে পারবো না। মানে we cannot live in the past, we have to be in the moment. So Shahrukh, let's hear Shahrukh's wisdom শুনি এখন আমরা, is it worth it করা উচিত? আমি অ্যাকচুয়ালি এখনই একই কথা বলতে যাচ্ছিলাম যে মানে as international students or any students who are going to be soon entering the workforce or starting our professional lives, so when I think getting used to situations which you're not comfortable with is a very good way to sort of get ready for the real um, life out there. And it is definitely worth it, because at the end of the day, you're learning, right? You're learning from teachers, you're learning from everything, and this experience is going to help you grow into a much more competent individual, I think, in my opinion. কারণ এরকম সিচুয়েশন মানে আমার ক্ষেত্রে একটা ভালো জিনিস যে এরকম তো আর কেউ পায়নি, সো আমি পাইতেছি, right? So many students before they've graduated, yeah, they've been like 4 years of college, তারপরে এই মানে একটা খুবই streamlined experience, but যারা এই এক্সপিরিয়েন্সটা পাচ্ছে, যে না, wow, মানে এরকম একটা সিচুয়েশনেও you adapted, you were flexible enough to sort of online classes and your personal life and so many things. মানে এটা I think is a very good um, point to consider. Yes, of I course, think it's an that's a very opinion issue, important point, because it right? shows your future employers that you're ready for every challenge. I think that's a very 100%. good point that you've mentioned, Jay, because ultimately কাজেও তো অনলাইনে যেতে হবে. So Right. if you've studied online, then your employers see that না, তুমি বসেছিল না, যখন যে সিচুয়েশন এসছে you adapted to it. That's very very good. Yeah. Shahrukh Islam আমাদের ভালো। Also, I think like 2020, it's been so hard for everyone. Like we're in the same like place, Shobai, because everyone's struggling. It's not like few people are only affected. Right. Like all over the world, everyone, the workforce, the student community. কেউ So it বাকি নেই, gives সারা একটা দুনিয়া। হ্যাঁ একটা ইয়ে যে আচ্ছা ওরা করতে পারলে আমরাও করতে পারবো. It's nothing new. We just have to adapt to it. It's not like আমি একা করছি, আমি একা অনলাইন করছি না, সবাই করছে. So it's okay. মানে না And I করার suppose it also teaches us about efficiency and time management as well. Oh yeah. To learn how to manage our time better and make sure everything's done within the same day. Discipline, my God, it really teaches you যে না, ওই যে তোমরা যেটা কথা বলছি, যেটা নিয়ে আমরা এখন স্ট্রাগল করছি, স্ট্রাগল করে করে আস্তে আস্তে শিখে যাবো যে এই যে নিজেকে ডিসিপ্লিন ওয়েতে, যে না আমি খাটে শুয়েও আমাকে অ্যাকচুয়ালি পড়ার মোডে যেতে হবে। আচ্ছা, advice, you're all experts now, so in this field of studying online, so you have to leave us with advice যে যারা আর 2 মাস পরে বা 3 মাস পরে অনলাইন স্টাডি শুরু করবে, তারা কিভাবে প্রিপেয়ার করতে পারে। একটু সবার থেকে আমি লাস্ট ওয়ার্ডস we would like to hear. I think the number one thing যেটা আমি বলবো করতে is plan ahead. মানে অনলাইন কোর্সেস, স্টাডিজ, whatever, it's all about planning. আমি যদি নর্মাল ইউনিভার্সিটিও যেতাম বা ইন পার্সন ক্লাসেস, whatever, মানে এভরিথিং যত ভালো হওয়া উচিত, it's all depending on how good I plan everything out to be. So online classes, the same thing, just it's a different environment. It's fine, everyone will get used to it, don't worry about that. But plan ahead, plan what you want to do,
কি করা উচিত, কি সব কোর্স নেওয়া উচিত। One thing যে এইমাত্র I think Labiba, she said that she took a marketing course, যেটা ওর নেওয়ার কথা ছিল না হঠাৎ করে। So planning এর মধ্যে you talk to your seniors in the same university. Let's say you talk to your friends who know people. For example, there are many seniors who've taken similar courses that have been in the same position as hopefully you are going to be in one day. So ওর সাথে কথা বলে and then কি সব ক্লাস নেওয়া উচিত, everything you can do it, just do it online. So plan. Yeah. So planning. Shahrukh advice hoche plan ahead. Adeeba? I suppose it's very easy. It's more of a life lesson than an advice, but it's very easy to get disheartened in situation because Shabari onek, as mentioned before several times, everyone's going through a lot of trouble. So I think it's easy to get that or let that get to you and think that Allah amar ki hobe ekhon and everything. But it's take it as it is. Just focus on the fact that this is normal now. This is what you have to do. If forget everything else. And then I think something that I do, trying not to, is ক্লাসের টাইমেই করি, যেটা যে টাইমে হওয়ার কথা, treating this as if this is how it's supposed to be, this is what I was here for, I knew I was getting myself into this, and then doing things as it is, just sticking to the plan and doing things the way you're supposed to do, the way you're expected to do. That would help a lot. মানে যেটা করার কথা করে ফেলতে হবে আর কি। করে ফেলতে হবে, exactly. Not let the sadness or the situation get to your head. Procrastinate করা যাবে। Yeah, because I hear a lot of students saying, আপু যে এত টাকা দিয়ে পড়তেছি, পুরা যেতেও পারলাম না, ফুল ডিগ্রিটাও হলো না, লাভ কি হচ্ছে? It's not just about coming to the country as well, তাই না? And what can you do? Is it going to কোনো লাভ হবে না তো এটা শুনে, এটা বলে? এটা চিন্তা করে তো আসলে you're taking away from the experience. Yeah. লাভ হচ্ছে না কোনো, right? Yeah. Right. Labiba, what's your wisdom? So I really agree with both of them. Planning and time management একটা অনেক important aspect. What I learned like last কয়েক মাসে হচ্ছে that যেটা everyday পড়া ওইটা না শেষ করে ফেললে অনেক কষ্ট হয়, because you're struggling the next day, you're struggling for the next few classes, and you just like ওইটা একটা মানে একটা ইয়ের মতো domino effect মতো হয়ে যায়. So that's very important, that do your work, do not procrastinate, because I'm like the queen of procrastination. So I do not procrastinate. That's something I learned, because এখন যেমন I'm learning a new language, so it's getting harder. It's like it's tough. So এটাই যে, and যেটা ভাইয়া বলেছে planning, like maybe for next semester I would plan better. And আরো হলো যেটা মাঝে মাঝে I would be more reluctant, online classes, like I wouldn't focus as much. So one thing like এটা, and keep your mobile away, just keep it away while doing classes. It's very tempting because message check করা, Instagram check করা, it's very tempting. Exactly, এটা online class এ করা যাবে না, because the moment you take your phone, you just lose your concentration, especially like big classes. তখন তো মানে আমরা ইয়ে বন্ধ করে রাখি, ভিডিও বন্ধ করে রাখি, সো প্রফেসররা দেখছে না, আই এম লিসেনিং, বাট কিছু মাথায় ওইভাবে ঢুকে না কিন্তু। সো সামথিং এটা আমার নিজেকে বলছি আসলে যে এটা don't do it. Yeah. No, I mean that's great advice. Any last words that you want to share before we end the show? I have one question though, যেহেতু Labiba is in the same shoes as I was a couple of years back. So Japanese classes again, that's one thing of APU. They teach you a lot of Japanese classes in the first semester, first year. So for me, যেহেতু আমি in person learn করছি, they say if you want to learn a new language, you go to that country and you start learning it, right? But so আমি ওখানে যে when I was learning, it was pretty challenging for everybody. But since Labiba এখন online পড়ছো, and I mean it must be harder than normal studies, right? So what are you doing? Well, এখন যেটা হচ্ছে, they're being extra supportive, and they have this, I think, SALC
Yeah, so Yeah, Okhare, yeah. you can take support from there. So I've actually been to two self classes that I took support from the Japanese students. Arekta holo professors are being too lenient, but it's obviously tough because onek kichu when you're staying there you learn it more easily and rapidly. Like আমার হলো এখনো যেরকম যে আমি যদি একটা দোকানে যে like you know the few first Yeah. chapters এগুলোই তো শিখায় যে how to go to a shop and how to buy things and all that, right? I know these are simple things, but for me, obviously, these are No, those hard. are very useful stuff. এখন শিখতে হচ্ছে হুম, হুম, অনলাইনে হুম। কেমন করে হাই বলতে হবে। But হ্যাঁ, এখন অনলাইনে বাট আমি যদি জাপানে থাকতাম it would be আরো easier maybe আমার এক মাসের মধ্যে এটা মানে automatically এসে পড়তো because to leave I would have to do those, but now I have to learn this through text which is kind of boring and which is not as efficient, I believe. So I'm definitely struggling a lot with Japanese, but on the courses below they're good. But Japanese is a real struggle. জাপানিজও শেখার ব্যাপারে, নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ হুম, হুম, শেখার হুম। ব্যাপারে. I tried Mm. learning French once and I know. French is actually so tough because they have like genders or something. হ্যাঁ, অনেক কষ্ট। হ্যাঁ, ফ্রেঞ্চ ভালোই ডিফিকাল্ট ছিল। বাট ওই আর কি মানে আমাদের নিউ নরমালে ইউজ টু হওয়ার জন্য যা যা হ্যাকস দরকার আই থিঙ্ক অনলাইনে আমরা দেখতেও পারি যে অনলাইন ক্লাসেস এর I'm sure there are different tutorials about how to be successful in online in taking online classes বা online socializing এরকম টাইপের ভিডিও হ্যাকস আমরা দেখতে পারি। I think thank you all three of you very much. তোমরা একজন বাংলাদেশ থেকে, একজন কানাডা থেকে, একজন ইউকে থেকে আমাদের সাথে online issue in different time zones, and the advice that you've shared is very useful because we wanted to know first hand আসলে যে আসলে এক্সপেরিয়েন্সটা কি হচ্ছে, because মানে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে জানলে আই থিঙ্ক আমরা কমেন্টস এ সবার থেকে দেখলাম যে they were really helpful তোমরা যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করেছো, and you're also মানে সেন্সিবল সো ওয়াইজ, মানে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তোমরা আমি তোদের থেকে বয়স অনেক Thank বড়, you. তোমরা এখনই বুঝতে পেরেছো, and you have the hang of it যে you know যে তোমাদের what I really appreciate is যে I was thinking যে আরো বেশি হয়তো কমপ্লেইনস থাকবে, ভালো লাগছে না, বাট I'm really pleasantly surprised যে না তোমরা সবাই খুব স্মার্টলি ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করেছো, and you knew যে না এটাই আসলে তোমরা যে আজকালকার বাচ্চা কাছে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না, বাট তোমরা যে অনেক স্মার্ট বা তোমরা বুঝে গেছো যে না এভাবে লাইফ চলবে, and you're ready to take hold of it and you have the control. That's what I liked about all three of you, যে there was no point of time you felt it's not in your control. You took control of the situation and you made a call যে আমরা এখন এই সিচুয়েশনে আছি, আমাদেরকে অনলাইনে পড়াশোনা করতে হচ্ছে, আমরা অনলাইনে পড়াশোনা করবো। যে অ্যাডভাইস তোমরা যেটা দিলে যে লাইফকে হোল্ড রেখে তো আসলে কোনো লাভ নেই, বিকজ we don't know প্যান্ডেমিকটা কবে শেষ হবে, প্যান্ডেমিকটা কালকে শেষ হবে নাকি 2 বছর পরে শেষ হবে নাকি 5 বছর পরে শেষ হবে, আমরা কতদিন লাইফে হোল্ড রাখবো? হ্যাঁ, আমাদের ঘরে থাকতে হচ্ছে কিন্তু আমরা ঘরে থেকেই তো সবকিছু করতে পারছি। সো দ্যাটস গ্রেট অ্যাডভাইস। এমপ্লয়ারদের কথা শাহরুখ যেটা বললো যে এমপ্লয়ারদের জন্য একটা ভালো জিনিস হচ্ছে ওরা দেখছে যে স্টুডেন্ট অনলাইনে ক্লাস করা শুরু করে দিয়েছে, দে সিং যে না এ রেডি, বিকজ ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে হচ্ছে বিভিন্ন যেরকম ক্যানাডায় যেরকম ইভেন দো অন্টারিওতে খুলে দিয়েছে, তারপর ওরা কিন্তু এমপ্লয়ারদেরকে বলেছে অফিসেস ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে টিল সেপ্টেম্বর। কেন? বিকজ ওরা চাচ্ছে না ওদের পাবলিক ট্রান্সপোর্টের সিস্টেমে চাপ পড়ুক। সো কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতে যেরকম মানুষ ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য, এমনিতেই করতো কোভিড ছাড়াও। সো কোনো না কোনো ভাবে মানুষ যত তাড়াতাড়ি ইউজ টু হয়ে যেতে পারবে, ইটস এ গুড থিং। সো আই ফিল যে দ্য মেইন টেক অ্যাওয়ে that students, if you are in a transition, if you're trying to decide whether to study online or to hold off, the main takeaway would be to just not begin your life. When life ke hold na rekhe, just continue living. Whatever is out there, embrace it and continue living. And this is the new normal. So we build our new normal. The control is in our hand, and we build how we want our new normal to be. Yeah. All right. Thank you very much. We'll end the show here. Thank you all for watching. Tune in next time. Thank you for having Bye. us. Bye bye. Bye. Bye bye. Eh?